Saseni, karibuni sana kwa video yetu ya leo. Leo tunasoma juu ya pointers na tutaangazia declaration and initialization of pointers. Last video tulisoma juu ya passing arrays to a function in C program. Pointers ni kama variables, yani zimefanana na variables. Katika pointers tuna store the address of another variable. So pointers inatumika kuweka address ya variable ingine. Kwa hivyo katika variable kuna address iko pale. Sasa hiyo address inawekwa katika nini? Pointers. So pointers ina point to that variable ambayo inatumia nini? Ile address. Tulisema variable is a name given to memory location. Kwa hivyo ni ile jina tunapatia nini? Memory location. Kama hapa example yetu ni a. Tukisema a ni variables, inamaanisha hapa kwa a kuna value ya a imewekwa ndani, alafu kuna ile address ya a. Sasa pointers ita point to this address. Ikipoint kwa hii address, inamaanisha hii address itawekwa ndani ya hii pointer. Declaration and initialization of variable. Ukideclare variable ni kusema uko na hii variable, kuinitialize ni kusema uko na hii value ya variable. Kama hapa tumepewa int a is equals to 10 semicolon. So we have declared a variable of a which has a value of 10 na hii value ni integer. Sasa hapa tumesema variable name yetu inaitwa nini? A. So this one is the variable name. Inside A we have a value of 10. So this one is the value of A, which is 10. Then we have the address of A, which is 1024. Sasa pointers variable, it will point at this address. So it will store that address. So pointers is a variable that stores address of another variable. Sasa hii variable yenyewe address yake inawekwa kama pointer. Kwa hivyo pointer pia ni variable ambayo inawekwa nini? Address. Kuna operators mbili ambazo zinatumika pamoja na pointers. Moja inaitwa ampersand, the and sign. Ya pili ni kama star, inaitwa asterisk. Tutaanza na ya kwanza, ile and sign. Ile and sign inaitwa address of operator. Kwa hivyo inatumika kuchukua ama kupata ile address ya variable ama ile anwani ya variable. Kwa hivyo hii symbol inaitwa address of. Sasa katika example yetu kuna printf address of val is. Alafu hapa kuna %p. %p ni format specifier. Hii format specifier ina specify kwamba tunachukua nini? Address of the variable a. So %p ni ya pointers. Kwa hivyo inatumika ku represent pointers. So we are talking about this and sign, the and sign here. This and sign inaonyesha kwamba tunachukua ile address of the variable. Symbol ya pili ni ile star symbol. Hii star symbol inatumika kuchukua ile value ya variable, ile ina point to the pointer. So inachukua nini? Value ya variable ambayo pointer ina point to. Sawa sawa. Sasa hii ni example ya star, int star, this is the name of the pointer, semicolon. Tutasoma juu ya declaration of pointers. To declare a pointer, the syntax is you start with data type, then you put the star, then the pointer name, alafu mwisho unaweka semicolon. Kwa hivyo unaanza na data type, then you put the star, then the pointer name, then semicolon. This pointer name ni sisi wenyewe tunatengeneza, ni identifier. So because it's an identifier, we as the programmers, we create the name of the pointer. Example yetu ni hapa int star, then we have the pointer semicolon. This one means that this pointer is pointing to the integer variable. Kwa hivyo ina point to the integer variable. That's why we have a data type of int.
the data type pointer na the data type ya variable zinafaa kuwa the same, zinakuwa zimefanana. Kwa hivyo ikiwa data type ya pointer ni integer, ile ya variable pia inafaa kuwa integer. Ikiwa ni float, hiyo ingine inafaa kuwa float. So the data type should be the same, they must be the same. Kama hapa kwa example yetu hapa tumepewa integer a is equals to 10 semicolon, meaning that this is a variable of int. Then the pointer also should have a variable of int. So don't forget, if you have a variable of int, the pointer variable also should be an integer. So the data type should be the same. Void ni data type ya pointer ambayo inatumika sana, na ukitumia void katika kudeclare a pointer inamaanisha inaweza tumika kwa all the data types. So hivyo badala ya kuweka any data type unaweza weka pointer. If you are not sure of which data type to use, just put void, kumaanisha void inaweza tumika kwa all data type but it is not commonly used. Next tutasoma juu ya pointer initialization. Tulisema to initialize is to provide a value. Ni ile process ya kupatiana ile address ya variable to the pointer. Kwa hivyo pointer pia ni variable na kuna ile variable yenyewe yenye tuko nayo. Sasa ile process ya kupeana ile value kutoka kwa ile variable uko nayo kwa pointer ndio inaitwa nini? Assigning. So we are assigning that address to the pointer. So hapa we have declared a variable of int a is equals to 10 semicolon. Here we have declared a pointer whereby we are saying int star pointer semicolon. Then this pointer ptr is equals to unsigned a semicolon. This one is initializing. So we are initializing the name of the pointer to the address of a. Pia tunaweza declare and initialize pointers at the same time kwa one line. Sawa sawa. So we are doing the initialization and declaration at the same time. So we start with int, which is the data type. Then you put a star. Then the name of the pointer is equals to unsigned a. Sawa sawa. So we are both declaring and initializing the variable pointer at the same time. Ikiwa hauna uhakika wakati una declare that variable address, you are not sure which value, the assigning of the value, which value you are going to assign, you don't know the value or you are not sure about it, ni vizuri kutumia nini? Null value katika nini? Assignment. So instead of writing the assignment, the address that you are assigning, you write the word null. Kama hapa kwa example kuna int star print, that is ptr is equals to null semicolon. So we are using null as value because we don't know the value of the address of that variable. Tutaenda kwa code block tuandike hii program ndio tupate kuelewa pointers. Katika code block tutaanza kudeclare variable. So we are saying int x is equals to 1 semicolon. Then inside the printf we are going to change the information that is inside. We say value of x, that is value of x is equals to %d. Then mwisho tuweke semicolon, then we put x. Then we copy this printf, Control C, then we paste down there, Control V. Then we change the information here. We say address of x is equals to. Then hapa tunaweka %p. We said with pointers we use %p, si %d. %d ni kuonesha kwamba hiyo itakuwa integer value. %p inamaanisha tunapeana pointers. Then hapa mwisho tumesema tunatumia and sign kuonesha kwamba hii ni pointers. We want to get the address of x. We save our program. We build our program. We have 0 errors and 0 warning. We run the program. So katika
output tumepata the value of x is 1. So the value of x, kwa sababu hapa tumepatiwa x is equals to 1, the value of x hapa ni 1. Lakini hapa chini tumesema the address of x, because we have pointers here. We want the address of x. So that's why we have here as the address of this x, because we have used what? This and sign. And here we have p as a format specifier to specify pointers. Tumeenda kwa code block, tumeandika hii program na tumepata hii output. Make sure you write the code correctly to get the correct answer. Asanteni sana kwa kunisikiza, mkumbuke kulike hii video na msubscribe kwa hii channel.